Hello, good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? Okay, so today I'm going to show you. Today I'm going to teach you what is JavaScript object and what is JavaScript arrays. Okay, these two things I'm going to cover in today's session. Okay, these two things are also easy to understand. Just we need to mention how to follow syntax for using the JavaScript objects and how to declare a JavaScript arrays. Okay, so actually the objects are nothing but these are the entities, real-time entities. Okay, an object contains its own data, own methods. Okay, so in CPP, or some of you are familiar with the object-oriented programming. So JavaScript objects functions the same manner. Okay, so when you are going to create an object in the JavaScript. So in JavaScript, objects are nothing but the variables. Okay. So as you declare the variables in JavaScript, in the same way you are going to declare a variable. You are going to declare the objects in the JavaScript. Okay. So but a variable can contain only one value. Okay. Just check in the previous slide. Here we declare a variable length, variable last name. Okay. In that case, only variable this variable length contains only single value 16 and last name also contains one single value. Okay, if you are going to declare the variable as a x, okay, third line ji check kara, it x are object type because it contains multiple values. Okay, so in the JavaScript object, the object contains multiple values. Okay, so when you're going to declare a variable, you need to follow the syntax. You need to pass the var keyword and the variable your object name. Okay, and the values are written as name colon value pairs. Okay, हे तर कसे यूज करायचं तुम्हाला मी ते आता डेमो मध्ये दाखवतोच. Okay, so name and value are separated by a colon. So object definition, you define a JavaScript object with an object literal. Okay, here is one example. If you are going to declare a person as an object, so you are going to use a var keyword, then person. Okay, so in this case, the person is act as an object because you're going to pass a multiple values. Means you're going to pass a first name, last name, then age, eye color. So these multi values are going to assign to a single variable object person. Okay, ह्या केसला पर्सनला आपण ऑब्जेक्ट म्हणायचं. Okay, if you assign only single value, that time person is nothing but a simple variable. Okay, so in this case, all the values the declaration is single line. ओके, इथे तुम्ही जर कम्पेअर केला तर बघा ह्यामध्ये काय सांगितलं, तुम्ही एका सिंगल लाईन मध्ये सगळं डिक्लेरेशन केलंय. ओके, you can also assign the values in multiple lines, so you can also use this syntax. ओके, मग तुम्ही इथं एंटर देऊन कॉमा देऊन तुम्ही अशा प्रकारे मल्टिपल लाईन्सला ऑब्जेक्टचे व्हॅल्यू इनिशियलाइज करू शकता. ओके, किंवा असाइन करू शकता. ओके, सो दिस इज फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. ओके, देन ऑब्जेक्ट मेथड्स. आता हा पार्ट मी तुम्हाला जसं वन बाय वन टप्प्याटप्प्यात सांगतो कशा प्रकारे यूज करायचा आहे. बिकॉज मेथड्स आर नथिंग बट द सिम्पल फंक्शन ॲज यू आर गोइंग टू डिक्लेअर लास्ट सेशन. ओके, आपण लास्ट सेशनला बघितले आपण कशा प्रकारे फंक्शन डिक्लेअर केले ते. सो मेथड नथिंग बट द ॲक्शन दॅट कॅन परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट. Okay, so when you are going to call any method, that time you require the object reference. You can use object dot then method name. So in this way, you are going to access that particular object method. Okay, so I'm going to show you one example when we are going to use this object method type. Okay, so let's start with our one example, how to declare the JavaScript object and how to use the object method. Okay, so first I'm going to open NetBeans. तर ऑब्जेक्ट मध्ये बघा, ऑब्जेक्ट मध्ये मल्टिपल डेटा मेंबर्स असतात, मेथड्स पण असतात, हे आपण ऍक्सेस करणार आहोत. ओके,
आणि जावास्क्रिप्ट मध्ये जसे व्हेरिएबल असतात तसेच आपण ऑब्जेक्ट पण डिक्लेअर करणार आहोत. एवढाच कन्सेप्ट लक्षात ठेवा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्टसाठी. ओके, so here I'm going to use a JavaScript object. Okay, मी तो स्टार्टिंगलाच सगळं डिक्लेअर करतो, तुम्हाला इझिली लक्षात राहील ते. Okay, here I'm going to use HR. I'm going to use the h2 tag, and here I'm going to save the text as JavaScript object. Okay, now I'm going to declare a paragraph tag here. So going to set the ID for this paragraph as demo 10. Okay, now I'm going to create an object. Okay, so I'm going to use the script tag. So under the script tag here, I'm going to create object. I'm going to use the comment line. So here I'm going to create an object. So suppose I'm going to create var bike as an object. Okay. Now I'm going to assign the values to this object. So here I'm going to use opening and closing curly bracket, and inside that bracket I'm going to pass some values that I'm going to assign to the bike object. Okay, so I'm going to assign some properties to that bike. Suppose I'm going to set a type property. Suppose type is equal to, suppose my bike type is, sorry, here I'm going to use a colon. So my bike type is, suppose Honda bike असेल. Okay, now I'm going to use a model. Okay, as the second property for the bike or attribute. So suppose my model is 2020 असेल. Okay, and third property I'm going to assign color. Suppose my bike color is black. Okay, so these values I'm going to assign. Okay, generally when we declare any variable we just assign only single value. Suppose मी असं जर केलं असतं var bike, ठीक आहे, is equal to Honda, असं जर मी केलं असतं, that time the bike act as a variable. Okay, सध्या आपण काय करतोय, we are going to declare object. Okay, so आपण जसं variable declare केले, in the same way we are going, here we declare the object as a bike and we assign multiple values, means we are going to assign a type value, model value and color value. Okay, now I'm going to show you some data from that object. Means if I want to show the type of that bike, that time I'm going to use again get element by id method and going to fetch that attribute. Okay, so here I'm going to show display some data. I'm writing a comment, display some data from the bike object. Okay, currently my bike object contains three values: type, model and color. Now I'm going to show you only the type of that bike हा तुम्हाला फक्त शो करायचा आहे. So for that purpose I'm going to use a document dot get element by id, and here I'm going to pass the paragraph id as a demo 10. Okay, I'm going to print the value within the paragraph tag. So here I'm going to use dot inner html output method, okay, of the javascript is equal to
Okay, here I'm going to print some message. The bike type is okay. So here I'm going to the plus operator, and after that I'm going to use the object name bike and using the dot operator and using a type variable or type attribute of that bike. Okay, so in this way I'm going to print only the type of that bike. Here bike is nothing but the object, and you're going to access the data members of that object using dot operator bike dot type. Okay, हे ज्यांना आता ओपी कसे माहित आहे त्यांना हे इझिली कळेल ऑब्जेक्ट कसे असतात ते. ओके, म्हणजे आउट ऑफ ब्रांच असतील त्यांनी पण हे लक्षात घ्या कशा प्रकारे ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करायचा ते मेंबर्स ऍक्सेस करायचे. ओके, इथे आपण टाईप नावाचा मेंबर ऍक्सेस करतोय बाईकचा. नाव विल चेक द आउटपुट. आय एम गोइंग टू रन दिस फाईल. तुम्हाला फक्त होंडा हे आउटपुट दिसेल. द बाईक टाईप इज होंडा. हे डिस्प्ले होते की नाही आपण चेक करू. ओके, जस्ट चेक द फर्स्ट लाईन ब्राउझर मधले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट द बाईक टाईप इज होंडा इथे प्रिंट झालंय. थोडं स्पेसिंग द्यायला पाहिजे होतं मी, थोडंसं ते आणखी इफेक्टिव्ह वाटलं असतं. ओके, okay, so bike type is Honda. So Honda is nothing but that object data member. If you want to print the model of that bike, that time you just uh, pass the bike dot model. Okay, so here I'm going to give the message the bike model is okay. So bike dot model the value 2020 is printed. Just check the output. Okay, so the bike model is 2020. So in this way you can access the data from the object. Okay. Uh, Here, here I declare the object in single line and pass the values. If you want to use the multiple lines, then you can use it. ओके, तुम्ही दुसऱ्या वेळेने पण हे डिक्लेअर करू शकता. सपोज मी असे मल्टिपल लाईन जरी घेतल्या ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन वेळी, जर एकच लाईन जर कॉम्प्लिकेटेड वाटत असेल, दिस वे यू ऑल्सो डिक्लेअर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तुम्ही कोणत्याही वेळेनं तो ऍक्सेस करू शकता. ओके, हा पार्ट कळाला तुम्हाला कशा प्रकारे ऑब्जेक्टचे व्हेरिएबल्स ऍक्सेस करायचे. ओके, मग तुम्ही तशा प्रकारे मल्टिपल साठी सेपरेट सेपरेट लाईन्स प्रिंट करू शकता. युजिंग डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी you can print all the values. Okay, now I'm going to show how to declare the object methods. Okay, so for that purpose I'm going to declare one function and I'm going to use that function uh, inside the script tag. Okay, so first of all I'm going to create a new part. Okay, here I'm going to hold the line. Now I'm going to first create an object now and then going to create a function. Okay, okay, I'm going to paragraph tag again. I'm going to set the ID attribute for this, and here I'm going to pass ID as a demo 11. Okay, so here I'm going to use object method. Okay,
I'm going to create an object. So I'm going to use the script tag. Then I'm going to create an object. Okay. So suppose I'm going to create an object as a student. Okay. And I'm going to declare the data members of that object. So I'm going to use opening and closing curly bracket, and I'm going to pass some values. Suppose I'm going to pass the first value as a roll number. Then suppose roll number is something 14, then comma. After that, I'm going to pass the name of the student. Suppose name. Then I'm going to pass name as a suppose something ABC. Okay. Now I'm going to pass age or class. Suppose I'm going to pass the class. Suppose class is FY. Okay. Suppose I'm going to create this name as a F name first name, and again I'm going to declare the new variable as an L name last name. L name is equal to ABC no XYZ. Okay. Now I'm going to declare a function. Okay. So for declaring a function, you need to first pass the function name and then function keyword. ओके, तुम्हाला अशा प्रकारे डिक्लेअर करावं लागेल ते, मग तुम्ही इझिली ते कॉल करू शकाल. ओके, जस्ट चेक दिस साइड. Objects can also have methods. Okay, so methods are nothing but actions that can perform on objects. So methods are stored in properties as a function definition. Okay, so when you are going to declare any kind of function, first you need to pass the function name. Just consider this example. It's a full name delay. This is nothing but a function, then colon, and use the function keyword, then opening closing bracket, and then you are going to return this function. Okay, तुम्हाला प्रोग्राम मध्येच दाखवतो ते. सो हियर इनसाइड दिस कर्ली ब्रॅकेट, आता इथे बघा मी अजून कर्ली ब्रॅकेट क्लोज करत नाही. ओके, मी जिथं ऑब्जेक्टचे डेटा मेंबर जसे डिक्लेअर केले तिथे मी ऑब्जेक्टची मेथड पण डिक्लेअर करणार आहे. सो हियर आय एम गोइंग टू यूज अ कॉमा ऑपरेटर. ओके, सो हियर आय एम गोइंग टू डिक्लेअर अ फंक्शन. मल्टिपल लाईन मध्ये डिक्लेअर करतो मी, म्हणजे एका लाईनला जे केले हे मल्टी लाईन मध्ये घेतो मी. एल नेम पण नवीन लाईनला घेतो, क्लास पण नवीन लाईनला घेतो. आफ्टर दॅट हियर आय एम गोइंग टू यूज function declaration. Suppose I'm going to create a function as a full name. Okay, so full name, this is nothing but my function, so I'm going to use the function keyword. Okay, मला कळलं की माझं full name हे function आहे, त्यासाठी मी the function keyword use केला. And then opening closing curly bracket, this is nothing but function definition. We're going to define some statements inside this function full name. Okay, so here I'm going to use the return keyword. I'm going to print some value by returning this statement to return. Now I'm going to use this keyword. So this is nothing but we're going to access the same object member. So I'm going to use this keyword. Okay. So this refers to the owner of the function. आता the owner कोण आहे? This is nothing but student object. Okay. So I'm going to use this keyword for that purpose. So this dot first name. ओके, म्हणजे जे काय ऑब्जेक्टचे मेंबर होते, हीच जो कीवर्ड असणार तो काय करणार आहे, त्या पर्सन किंवा त्या स्टुडंट ऑब्जेक्टचे जे काही मेंबर होते तो ऍक्सेस करणार आहे. ओके, सो इट सिम्पली रेफर्स द ओनर ऑफ द फंक्शन. ओके, ह्या फंक्शनचा ओनर कोण आहे, तो स्टुडंट आहे. आता जे मेंबर जे असते तो इझिली ऍक्सेस करेल. सो आय एम गोइंग टू ऍक्सेस फर्स्ट द एफ नेम व्हेरिएबल. आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू ऍक्सेस द लास्ट नेम व्हेरिएबल. ओके, तर मी व्हाईट स्पेस देतो एफ नेम आणि लास्ट नेम मध्ये. Then plus operator, I'm going to append the last name using the this keyword, this dot L name.
ओके. सो रिटर्न दिस डॉट एफ नेम ही काय करणार, तुमची व्हॅल्यू एफ नेमची फेच करेल आणि दिस डॉट एल नेम जी आहे ती एल नेमच्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू असाइन करेल और फेच करेल. ओके. आणि हे फंक्शन जे फुल नेम आहे ते आपण आता कॉल करणार आहोत. ओके. इथे आपला हा ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशनचा पार्ट कम्प्लीट झाला आहे. ओके. एवढा पार्टमध्ये इथे ऍक्च्युली ते एंड झालाय तो. ओके. हा सेकंड जो कर्ली ब्रॅकेट आहे ते आपले ऑब्जेक्ट कम्प्लीट झाले. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ सेमीकोलन. Okay. Now I'm going to print the data from the object. Okay. So for that, I'm going to use again document dot get element by ID. Now my ID is I think demo 11. त्या पॅराग्राफ मध्ये मला प्रिंट करायचा आहे. ओके. Now I'm going to dot inner HTML. Okay. Now I'm going to pass that function name, full name, जे आपण फंक्शन डिक्लेअर केले ऑब्जेक्टचं ते आपण कॉल करायचं आहे इक्वल टू फर्स्ट राईट डाऊन द ऑब्जेक्ट स्टुडंट. ओके. हा आपला ऑब्जेक्ट झाला स्टुडंट डॉट देन कॉल द मेथड फुल नेम. जसं आपण डेटा मेंबर ऍक्सेस केले होते युजिंग डॉट ऑपरेटर, इन द सेम वे यू कॅन कॉल द फंक्शन नेम और मेथड नेम ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. ओके. तो फुल नेम ही मेथड आपण आता ऑब्जेक्टची कॉल केली आणि ती त्याची व्हॅल्यू जी काही रिटर्न करेल, रिटर्न काय करणार आहे, ती रिटर्न द एफ नेम अँड एल नेम व्हॅल्यूज. ओके. म्हणजे ABC XYZ अशा प्रकारे ते नाव प्रिंट होईल. ओके. आपण चेक करू याचं आउटपुट. रिफ्रेश दिस पेज. ओके. जे काय ते इथे व्हॅल्यूज तुम्हाला ABC XYZ. सो धिस डॉट एफ नेमनं ABC व्हॅल्यू प्रिंट केली आणि धिस डॉट एल नेमनं XYZ ची व्हॅल्यू प्रिंट केली. आणि हे जी व्हॅल्यू आहे ती कोणी रिटर्न केली, फुल नेम या फंक्शनने रिटर्न केली. ओके. सो इन दिस वे यू कॅन यूज द ऑब्जेक्ट मेथड. तुम्ही असे भरपूर मेथड डिक्लेअर करू शकता आणि तुम्ही ते कॉल करू शकता. ओके. तुम्हाला कोणते डेटा मेंबर्स ऍक्सेस करायचे आहेत, जिथे तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन करायचं, यू कॅन डिक्लेअर द integer values and perform some addition, subtraction, division. Then you can call that function that perform the sum operation, delete operation. तुम्ही अशा प्रकारचे ऑपरेशन ऑब्जेक्ट मेथड थ्रू डिक्लेअर करून ते कॉल करू शकता आणि त्यात ते प्रिंट करू शकता. ओके. सो दिस इज फॉर द ऑब्जेक्ट मेथड. ओके. हा पार्ट समजला ना तुम्हाला सगळ्यांना, ऑब्जेक्ट मेथड डिक्लेअर कशी केली ते? हॅलो. सोपा आहे, एवढं काय अवघड नाही. कळाला पार्ट तुम्हाला सगळ्यांना? हा. हॅलो एव्हरीवन. हॅलो. जर नसेल का आला तर मी सांगा, तसं आपण विचारू शकताय मला तुम्ही. नवीन म्हणजे ज्यांना कोणाला ऑब्जेक्ट माहित नसतील त्यांनी इनडायरेक्टली जर सीपीपीचा कन्सेप्ट जर बघितला ओपीचा, तुम्हाला कळेल ऑब्जेक्ट कसे डिक्लेअर असतात, त्याचे ऑपरेटर आपण त्याचे डेटा मेंबर्स आणि मेथड ऍक्सेस करतो. ओके. So next part is JavaScript arrays. Actually, an array is a special variable which can hold more than one value at a time. Okay, so it contains one or more values. Okay. So it is a kind of variable, as like the object and simple variable. Your array is also a variable. Okay, so if you have a list of items, like a list of car names, for example, then you are going to store the cars in a single variable. Could look like this. Suppose तुम्ही एकच कारचा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आणि त्यामध्ये तुम्हाला मल्टिपल स्टोअर करायचे, देन यू कॅन डिक्लेअर अन अरे. ओके. तुम्हाला व्हॅर कार वनला इथे कारची नावं दिलेत. ओके. तो तुम्ही सिंगल कारचा व्हेरिएबल डिक्लेअर करू पण ते एका कारच्या अंडर ह्या मल्टिपल कारचे नेम क्रिएट करू. ओके. सो अरे इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोअर काइंड ऑफ डेटा. ओके. So I'm going to how to create an array. So for when you're going to create an array, you need to follow the syntax. So syntax is similar. You need to use a var as a keyword and you need to pass the array name and is equal to assignment operator and you need to use a square bracket. इथे कर्ली ब्रॅकेट नाही आहे, आपल्या ऑब्जेक्ट मध्ये कर्ली ब्रॅकेट होता. हा सिंटॅक्स मध्ये डिफरन्स आहे, लक्षात घ्या. इथे जर बघितला आपण
ऑब्जेक्टसाठी कर्ली ब्रॅकेट यूज केलाय अँड फॉर अरे वी यूज स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड वी here we are passing the values. Okay, so means we are going to pass car values or student name असतील किंवा काही जे मार्क्स असतील. Okay, in this way we are going to declare an array. Okay, so I'm going to show one example of declaring the array inside the JavaScript. Okay, I'm going to use h2 head tag. So this section is for creating an array. Okay, so I'm going to create the paragraph tag. Here I'm going to print the array values. So I'm going to say the ID is equal to demo 12. Okay, now I'm going to use the script tag. Same strategy आहे. Script tag मध्ये तुम्ही सगळे डिक्लेअर करणार आहात. Okay, inside this I'm going to create an array. So suppose I'm going to use a where keyword, and suppose my array name is cars. Okay, so here I'm going to pass the array values directly. Okay, suppose if I want to use a new keyword, then I can also use that part. आणि जसं आपण सिंटॅक्स मध्ये रेफर केलंय स्क्वेअर ब्रॅकेट, ते पण तुम्ही यूज करू शकता. आय कॅन शो इन बोथ वेज. ओके, आपण ह्या सिंटॅक्स प्रमाणे पहिला करून बघू अँड न्यू कीवर्डनं पण यूज करून बघू. ओके, कारण आपण लास्टच्या स्लाइडला जे आपण जावास्क्रिप्टचे कीवर्ड्स बघितले होते, न्यू होता, तर आपण ते यूज करून बघायचं आहे. नाउ आय एम गोइंग टू डायरेक्टली गोइंग टू यूज दिस स्क्वेअर ब्रॅकेट. Okay, suppose here I'm going to pass the car names. Okay, so here I'm going to pass the car names. Suppose first car is Fiat. Okay, second car is Maruti. Okay, third car is Indica. Okay, suppose fourth one is Hyundai. Okay, so in this way I'm going to declare an array. Okay, because it contains more than one values. Okay, तर सिमिलर टाईपच्या व्हॅल्यूज म्हणजे कार ही एक तुमचा अरे झाला आणि त्या कारमध्ये कारच्या अरेमध्ये सिमिलर टाईपच्या व्हॅल्यू म्हणजे ते कारची माहिती स्टोअर केले, दुसरी कोणतीच नाही आहे. ओके, use semicolon to end the statement. Now I'm going to use document dot get element by id method. Document dot get element by id. Here I'm going to pass the paragraph id demo 12. Okay, so here I'm going to use dot inner html. Okay, suppose I want to fetch the first value of an array. Okay, so basically when you're going to index that array, so first value having, this means we are having value, index value is 0. Okay, then second Maruti, this is having the index value as 1. Okay, Indica ला असणार तो इंडेक्स व्हॅल्यू 2 असेल, हुंडाला इंडेक्स व्हॅल्यू 3 असेल. ओके, म्हणजे तुमचा अरे जो असतो तुम्ही जर काउंट करायला गेला ते लिस्ट आयटमचे नंबर इट स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, सो अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 अप देन 1 देन 2 अँड देन 3. ओके, मग तुम्हाला प्रत्येक आयटमचा जर इंडेक्स बघायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू फेच द इंडेक्स ऑफ दिस फेअर, दिस ने तुम्ही 0. इफ यू वॉन्ट टू फेच द इंडेक्स ऑफ दिस मारुती, सो ह्याचा इंडेक्स असणार तो 1 असेल, इंडिकाचा 2 असेल आणि 3 असेल. ओके, असे तुम्ही 1 2 3 4 असं काउंट करायचं आहे. यू नीड टू काउंट 0 1 2 3 4. सपोज आय वॉन्ट टू फेच द व्हॅल्यू ऑफ दॅट कार, 0 इंडेक्सची व्हॅल्यू मला फेच करायची आहे, मीन्स मला फियाट व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे. दॅट टाइम आय एम गोइंग टू यूज द array name cars. Okay, then opening closing square bracket.
and here I'm going to pass the index number 0. 0 इंडेक्सला काय फेअरची व्हॅल्यू आहे ती प्रिंट होईल. ओके, तर ती बघू आपण दिसते काय. ओके, इथे बघा थर्ड पार्ट फॅट ही इंडेक्स जी 0 इंडेक्सला व्हॅल्यू किती रिटर्न झाले. इफ आय चेंज द इंडेक्स व्हॅल्यू, सपोज मला हुंडाई ही व्हॅल्यू फेच करायची आहे. सो सपोज आता हुंडाईमध्ये थर्ड इंडेक्सला. ओके, देन रिफ्रेश दिस पेज. ओके, तुम्हाला हुंडाई व्हॅल्यू रिटर्न झालेली दिसेल. ओके, जसं तुम्ही सी मध्ये अरे क्रिएट करत होता आणि तुम्ही अरेच्या व्हॅल्यू फेच करत होता, सेम वे कन्सेप्ट तोच आहे, फक्त याचं डिक्लेरेशन ते बघा जावास्क्रिप्ट मध्ये अरे कसा डिक्लेअर करायचा. बाकी अरेचं ऑपरेशन सेमच आहे, असं काही नवीन नाही यामध्ये. ओके, आता इथे जसं तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज केला, सपोज इफ यू वॉन्ट टू यूज न्यू कीवर्ड. ओके, तो कसा करायचा बघा. सपोज युझिंग न्यू कीवर्ड, आता इथे आपण ह्या वेनं डिक्लेअर केलंय. नाव आय एम गोइंग टू कमेंट दिस लाईन. So here I'm going to use a var keyword and then cars. Okay, so I'm going to use a new keyword and use the array. Okay, आता मला कळायला पाहिजे की माझा कार हा array आहे and here I'm going to pass the values. इथे मी आता राउंडेड ब्रॅकेट घेतलेत, ते स्क्वेअर ब्रॅकेट नाहीत. सिंटॅक्स मध्ये फरक बघा कसा आहे. ओके, and I'm going to pass the same value again. त्या व्हॅल्यू पास करतो परत इथे. ओके, and then semicolon. Using new keyword, you are going to declare the array in this way. ओके, तुम्ही यातला कोणताही वे घ्या डिक्लेअर करताना. सपोज हिअर आय एम गोइंग टू पास. आता मला सगळ्याच व्हॅल्यू प्रिंट करायच्या आहेत, तो मी या ब्रॅकेट काढून टाकतो आणि मी सगळ्याच व्हॅल्यू फेच करतो. सो हिअर आय एम डायरेक्टली गोइंग टू पास द अरे नेम कार्स. म्हणजे जेवढं काय असेल अरेमध्ये ते सगळे तुम्हाला प्रिंट होईल. ओके, नाव चेक. ओके, जस्ट चेक क्रिएटिंग अरे मग तुम्हाला फियाट, मारुती, इंडिका, हुंडाई या सगळ्याच तुम्हाला अरेच्या व्हॅल्यू प्रिंट झालेल्या दिसतात. ओके, सपोज आता मला काय करायचं आहे, आता जी काय आपली पहिली व्हॅल्यू आहे अरेमध्ये फियाट नावाची, ती मला रिप्लेस करायची आहे. ओके, सपोज मला एका नवीन कारचं इथं एक व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे. फियाट जागी मला एखादी नवीन कार मेन्शन करायची आहे. ओके, तर ती कशी मेन्शन करायची बघा. ओके, ठीक आहे, आता मी ऑलरेडी कार डिक्लेअर केले, व्हॅर कार अरे. ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू सेट द इंडेक्स व्हॅल्यू ऑफ 0. सो हिअर आय एम गोइंग टू पास कार्स 0 इंडेक्स आणि याला मी मॅन्युअली व्हॅल्यू असाइन करेल जी काय असेल ते. सपोज मी इथं कारची व्हॅल्यू एक नवीन असाइन करतो आणि त्या कारला मी ओपल हे नाव देतो. ओके, नाव आय वॉन्ट टू प्रिंट दॅट व्हॅल्यू. ओके, सपोज आता इथे जर मी प्रिंट करताना पण जर कार 0 असा इंडेक्स जर मला प्रिंट करायचा असेल, तर आपल्याला याचा आउटपुट काय येतो बघा. ओके, याचा ऍक्च्युअली व्हॅल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट जी आर चेंज होते का नाही चेक करू आपण. जी बाय डिफॉल्ट फॅट होती त्याचं ओपन रिप्लेस होते का नाही चेक करू. ओके, इथे बघा ती व्हॅल्यू ओपन रिप्लेस झाली. सो यू कॅन चेंज एनी इंडेक्स व्हॅल्यू. ठीक आहे, तुमच्या एक्झिस्टिंग मध्ये असेल यू कॅन डिरेक्टली चेंज युझिंग धिस वे. ओके, आणि जसं फुल तुम्हाला ऍक्सेस करता तुम्ही डायरेक्टली फुल पण ऍक्सेस करू शकता, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, इथेपर्यंत पार्ट कळाला तुम्हाला. हॅलो हॅलो एव्हरीवन, जावास्क्रिप्ट अरे समजलं काय. सोपा आहे, एवढं काय अवघड नाही आहे कार अरे डिक्लेरेशन करायला. फक्त ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन आणि अरे डिक्लेरेशन मध्ये थोडासा सिंटॅक्स मध्ये फरक आहे. ओके, तुम्ही डिरेक्टली न्यू कीवर्ड जागी हे पण डिरेक्टली व्हॅर हा पण वेन डिक्लेअर करू शकता अरे. ओके, सो आय एम नाव गोइंग टू सम लुपिंग अरे एलिमेंट्स. आपल्याला कधी लुपिंग करायचं असेल तर तुम्ही तसं पण करू शकता. देर आर ऑल्सो सर्टेन डिफॉल्ट मेथड्स आर प्रेझेंट इन द अरे. इफ यू वॉन्ट टू फेच the length of an array, then you can use the length property of that array. You can also sort the elements using the sort method of that array. Okay,
So actually the length property returns the number of elements that are present in that array. Okay, so you can use any one of these method and properties. Okay, suppose here I'm going to directly pass cars dot length. तर ह्यानं काय होणार आहे, माझ्या आरे मध्ये टोटल किती एलिमेंट आहेत, 1 2 3 4. ओके, 0 1 2 3 एवढी लेंथ रिटर्न होते. ओके, जस्ट चेक. ओके, 4 टोटल 4 आयटम्स आर प्रेझेंट इन दॅट आरे. ओके, तुम्ही अशा प्रकारे आरेची प्रॉपर्टी लेंथ यूज करू शकता आणि तुम्ही डिस्प्ले पण करू शकता. ओके, नाउ आय एम शो वन सिंपल लास्ट एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवतो. लुपिंग, ऍक्च्युली लुपिंग थ्रू एन अरे कशा प्रकारे युजिंग फॉर लूप कसं करायचं ते. ओके, लुपिंग अरे एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट सेशन जो आपला असेल जावास्क्रिप्टचा, ते तुम्हाला फॉर्म व्हॅलिडेशन दाखवेल की जावास्क्रिप्ट थ्रू फॉर्म व्हॅलिडेशन कसं करायचं. आणि तुम्ही हे व्हॅलिडेशनचा यूज तुमच्या प्रोजेक्ट टॉपिक मध्ये पण घेऊ शकता, जे तुम्ही टॉपिक फायनल करणार आहे. ओके, तुम्ही व्हॅलिडेशन करताना जावास्क्रिप्ट थ्रू पण व्हॅलिडेशन करू शकता. ओके, ते नेक्स्ट सेशनला आपण बघायचं आहे. ओके, I'm going to create a paragraph tag. Now id is equal to, इथे id आला नाही, डेमो 12 होता वरती इथे. डेमो 13. Now I'm going to use a script tag. Okay, now I'm going to declare some variables. Var, suppose var is nothing but one. Puts, then second variable text, and third variable is suppose length. Okay, and I'm going to use a fourth variable I. So you can declare multiple variables in single line. Okay, so here I'm going to create fruits as an array. Okay, so fruits, suppose first fruit name is orange, then banana and mango. ओके, मी फ्रुट्सचा अरे केला आणि त्यामध्ये 3 आयटम्स पास केले. ओके, फॉर एफ लेन आय एम गोइंग टू retrieve the length of an array. So for f len, here I'm going to assign the length of an array. So here I'm going to use the length property of fruits dot length. Okay, ती याला व्हॅल्यू असाइन होईल. Okay, now I'm going to create some type of unordered list. Okay, आता मला काहीतरी फॉर्मॅटिंग करायचं आहे. So for text, here I'm going to assign HTML UL element. ओके, ह्याला मी तो असाइन करतो अनऑर्डर्ड लिस्टचा. ओके, याचं आउटपुट कसं दिसतं बघा नंतर. Here I'm going to use a for loop. Okay, so I think all of you are familiar with this for loop. C मध्ये झालाच असेल. सो तुम्हाला जर सिंटॅक्स पण माहित असेल, इनिशियलायझेशन, देन जर कंडिशनल असतं, कंडिशन असते, तुम्ही इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट असते फॉर लूप मध्ये. So here I'm going to assign I value, I is equal to 0 and my I is less than f length.
ओके and I plus plus माझी व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल. Now going to use opening and closing curly bracket. Okay, for this for loop. Now I'm going to print that value that fruits array मला प्रिंट करायचे आहेत. सगळ्याच व्हॅल्यू प्रिंट करायचे आहेत मला. ओके, जोपर्यंत माझा अरे एंड होत नाही तोपर्यंत. So I'm here I'm going to use again text जो माझा व्हेरिएबल आहे तो. Here I'm going to assign a list tag to this text. Okay, then I'm going to pass a list tag. लिस्ट मध्ये मी डिस्प्ले करणार आहे ते अरेचे एलिमेंट. म्हणजे फॉर्मॅटिंग करतोय सध्या मी. माझा आउटपुट कशा प्रकारे प्रेझेंट झालं पाहिजे. हिअर आय एम गोइंग टू पास द अरे नेम fruits. ओके, अँड इन स्क्वेअर ब्रॅकेट आय एम गोइंग टू पास दिस आय व्हॅल्यू. जेवढे आय आयटम मध्ये लूप मध्ये फिरतील इटरेट मध्ये ते माझे फेच होऊन प्रिंट होतील. ओके, नाउ गोइंग टू क्लोज दिस लिस्ट टॅग. हिअर आय एम गोइंग टू यूज /li. ओके, now I'm going to, after this for loop, here I'm going to close the UL tag text plus equal to /UL. तुम्ही डायरेक्टली जर तुम्हाला असं काय UL लिस्ट यूज करत असेल तुम्ही डायरेक्टली व्हॅल्यू प्रिंट करू शकता अरेच्या. ओके, त्याला काही गरज नाही टेक्स्ट कीबोर्ड तुम्ही व्हेरिएबल घ्या नाही घ्या काही फरक पडत नाही. ओके, तुम्हाला फक्त फॉर लूप माहित असेल तुम्ही डायरेक्टली व्हॅल्यू प्रिंट करू शकता. ओके, इथं आय थिंक माझं सेमिकोलॉन राहिला प्रोग्राममध्ये. ते पण चेक करत जावं तुमचं प्रॉपर स्टेटमेंट 10 मिनिट झाले का नाही चेक करत जावं. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू प्रिंट the values. So here I'm going to use a document dot get element by id. So here I'm going to pass the paragraph id 13. Okay, and using the dot inner html method, and here I'm going to pass the text variable. Okay, जे काही व्हेरिएबल व्हॅल्यू असेल झालं ते प्रिंट होतील. ओके, बघू याचं आउटपुट कसं दिसतं आता. ओके, इथे बघा तुमची लिस्ट क्रिएट झाली आणि प्रत्येकाला बुलेट्स आलेत. आता आपण अनऑर्डर लिस्ट घेतल्यामुळे तुम्हाला इथे नंबरिंग दिसत नाहीत. ओके, त्यामुळे फक्त बुलेट्स दिसतात. ऑरेंज, बनाना, मँगो. तुमचा अरे अशा प्रकारे प्रिंट होतो. जर तुम्ही ते लिस्ट टॅग घेतला असता तुमची नंबरिंग दिसली असते 1 2 3. ओके, UL यूज केल्यामुळे तुम्हाला इथे बुलेट दिसतात. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन यूज एलिमेंट अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता. आणि जर तुम्ही डिरेक्टली जर प्रिंट केला असता फ्रुट्स आय तर तुम्हाला डायरेक्टली सगळे एलिमेंट दिसले असते म्हणजे रेग्युलर प्रमाणे. सो यू कॅन फॉर्मॅट आउटपुट एन अरे. ओके, सो हा दिस नथिंग बट लूपिंग एन अरे एलिमेंट्स. ओके, so only few things are remain. Okay, you are already familiar with the JavaScript event. आपण on click event बघितले. So in the same way there are other events are also available like on change, on mouse over, on mouse out, on key down, on load. मग तुम्हाला ज्या ज्या जे इव्हेंट्स लागतील ते तुम्ही यूज करू शकता. आपण बेसिकली ऑन क्लिक इव्हेंट यूज केले बटनची. ओके, तुम्ही बटनसाठी त्या बटनवर जर माऊस नेला तर कुठली इव्हेंट झाली पाहिजे हे आपण चेक करू शकतो. यू कॅन यूज एनी वन ऑफ दी जावास्क्रिप्ट इव्हेंट्स इनसाइड युअर स्क्रिप्ट टॅग और इनसाइड युअर HTML टॅग. तुम्ही कोणतीही इथे ऑन क्लिक इव्हेंट यूज करू शकता जावास्क्रिप्टची. ओके, so last point of this JavaScript is what JavaScript can do. Okay, so JavaScript can do multiple things like it should be done. Event handlers can use to handle and verify user inputs, user actions, and browser actions. So using JavaScript events, you can perform such kind of activities. Okay, you can detect the user actions, whether user is going to click on the button, is going to move to that button. The cursor could take action काय झाली पाहिजे. You can also perform such kind of activities. So you can perform many actions during page load. पेज क्लोज होताना कोणती ऍक्शन झाली पाहिजे. इफ युजर क्लिक्स अ बटन तिथे ऍक्शन कोणती झाली पाहिजे. ओके, दॅट टाइम तुम्ही अशा भरपूर क्लिक इव्हेंट देऊ शकता
जावास्क्रिप्ट इव्हेंट तुम्हाला जिथे पाहिजे तुम्ही सेट करू शकता. ओके, so this is for the JavaScript events. Okay, so this is for our today's session. In next session, I'm going to show you how to validate the HTML form using JavaScript function. ओके, मग त्यासाठी फंक्शन डिक्लेअर करायचं आहे, ते आपण नेक्स्ट सेशनला बघू, मग तुम्हाला कळेल. ओके, आतापर्यंत जे काही तुम्हाला दाखवलं यामध्ये काय कोणाला क्वेरी डॉट्स नव्हते ना त्या जावास्क्रिप्टच्या पॉईंट्समध्ये. तर नेक्स्ट पार्ट तो व्हॅलिडेशनचा पार्ट आहे, तो आपण कव्हर करू नेक्स्ट टाइम. जर कुणाला काही प्रॉब्लेम आले तर मला कळवा, क्वेरी करा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, so this is for our today's session. Thank you all of you.